Το EUfolio είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα διαβίου μάθησης και στο οποίο συμμετέχουν 14 ομάδες από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Schools from all these countries have the opportunity to test the e-portfolios in their classrooms. Very important is cooperation in the countries between different stakeholders like ministries, schools and other public institutions, but even more the international cooperation between ministries and other institutions. The main goal of the EUfolio project was to create scalable models of e-portfolios for use in the classroom. This was done through school-based pilots. Προσδοκούμε στο να εφαρμόσουμε καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2020. Ένα από τα θέματα που επιδιώκουμε είναι η ανάπτυξη βασικών και κομβικών δεξιοτήτων παράλληλα με των βασικών κορμών γνώσεων που θέλουμε οι μαθητές μας να έχουν κατακτήσει. And I think one of the big values in the EUfolio project has been opening up new opportunities for teachers and students to use this type of technology in an integrated way across many subjects. Να καταλήξει συμπεράσματα, ούτως ώστε να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τις πολιτικές αποφάσεις για τυχόν διεύρυνσή. We decided to join the EUfolio project because we keep noticing that our students are not able to plan their work and don't take responsibility for their learning. So we thought that Mahara, the ePortfolio, and the principles of formative assessment that are underlying the ePortfolio could help us help them to become better at this. Elektroninis aplankas leidžia perskirstyti atsakomybę. Nuo mokytojo perkelti atsakomybę mokiniui, kad mokinys atsakingas už savo mokymąsi. Ir jis yra elektroninio aplanko savininkas ir jeigu jis kažko neišmoko, elektroninis aplankas gali parodyti, kiek buvo pastangų įdėta. The ePortfolio project focuses on 3 different functions of ePortfolio: showcase, workspace and repository. And the students use each of these functions to support the process of learning. The first level of the ePortfolio approach is the repository or storage level. This is where the students can store links, videos, artifacts or documents that they can use in their work and their learning process. They can also use it to store exemplars of work which will guide them in the learning process that they are engaging in. The second level of the ePortfolio approach is the workspace level. This is where the students engage in their learning and engage in the actual process. They're also able to engage in peer review, peer reflection, taking feedback from their teacher, and also a very important skill of self-reflection. The third level of the ePortfolio approach is the showcase level. This is where the students can display their finished work, their final products, and showcase the best of their learning. It can be shared with peers, parents and teachers. Οι μαθητές μέσα από το εργαλείο «Η μάθησή μου» ήταν σε θέση να θέσουν τους στόχους τους για το μάθημα πριν ξεκινήσει, να αναφέρουν τι γνώριζαν ήδη για το εν λόγω θέμα και στη συνέχεια να αναπτύξουν οι ίδιοι κάποιες στρατηγικές για το τι και πώς θα μπορούσαν να επιτεύξουν τους στόχους τους. Αυτό το πράγμα οι μαθητές δεν το έκαναν από μόνοι τους μέχρι τώρα. Συνήθως ο καθηγητής έθετε τους στόχους και οι μαθητές τους ακολουθούσαν. Τώρα κλήθηκαν οι ίδιοι να θέσουν τους στόχους. Και στη συνέχεια οι μαθητές κατέληγαν μια αυτοαξιολόγηση κατά πόσον οι στόχοι τους είχαν επιτευχθεί ή όχι. Αυτή η αυτοαξιολόγηση με βοήθησε αρκετά για κάθε φορά που έχω μια πρόκληση να βάζω τη γνώση μου, να τοποθετώ τους στόχους μου, να έχω τις στρατηγικές μου και στο τέλος να κάνω μια κριτική για να βρω τα τυχόν λάθη και να βελτιωθώ. For the students, they're engaged in metacognition, which means they're thinking about their learning, thinking about what they have learned and thinking about how they will make improvements going forward.
It has also opened up new avenues in terms of formative assessment and effective feedback for teachers. Οι γονείς θα μπορούν να έχουν πιο χειροπιαστά αποτελέσματα για την επίδοση και τη μαθησιακή διαδικασία. Sometimes we feel really powerless when our students go, not again, too difficult, can't do it, when we bring up reading comprehension tasks or reading batch. So Mahara here really helped us out as a tool to plan, monitor and evaluate their reading. I have learned to do graphics, upload files and to work in an autonomous way. As well as that, we've seen huge improvements in students' creativity because of the access to the multimedia files and because they're working in a workspace that's familiar to 21st century students. Οι μαθητές πλέον δεν χρειάζονται τα πατροπαράδοτα τετράδια για να σημειώνουν μέσα, να γράφουν, αλλά μπορούν όλα να γίνονται ηλεκτρονικά, όπως κάνουν στην καθημερινότητα τους, στο σπίτι τους, που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή για να μιλούν με τους συμμαθητές τους, κάνουν τα chat. Tai suteikia galimybę naudoti išmaniąsias technologijas, naujas technologijos, nėra tokių kaip anksčiau nubrėžiam popieriaus ir viską kur nors dedi į spintą, knygą. Μπορεί αυτό το υλικό να υπάρχει για πολλά χρόνια, αφού δεν είναι το τετράδιο που θα το πετάξουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή στους νέους. Skatina ne tik vaikų tokį bendradarbiavimą, pasikalbėjimą, bet ir tėvų. Tai yra naujovė, kuri padeda pamatyti tai, kas yra už pažymio. We already see examples such as in Lithuania, where the Ministry of Education there is assisting schools to set up e-portfolio platforms across the country, and we see opportunities for this type of approach to be implemented not just at national level but also at individual school level. Να μοιράσω ιδέες, να δω τη δουλειά τους, να πάρω ιδέες από εκείνους, να εμπνευστώ. Students have to take more responsibility. Well, yes, there is a more autonomous learning process. Students become the owners of their own learning process, and students really play a key role as they are the main actors of their learning process. Και ο εκπαιδευτικός μέσα από τη διαδικασία e-portfolio μπορεί να γίνει περισσότερος συντονιστής και καθοδηγητής της μάθησης. Šitas įrankis bus kaip dalis viso virtualios tam tikros aplinkos mokyklos. Mes pasaulio nesiruošiam pakeisti, mes norim paprasčiausiai nedidelę žinią įnešti, kad IT ir elektroninis aplankas yra tikrai vienas iš tų šansų, ką galima būtų keisti šiandien. Είναι κάτι που χρειάζεται στα σημερινά σχολεία, γιατί τα παιδιά θέλουν να κεντρήσουμε την περιέργεια τους. Έτσι, όταν συνδυάστηκε η μάθηση μαζί με το ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα βάλανε μαζί, σε κάνει να θέλεις να διαβάσεις και θέλοντας να διαβάσουμε και θέλοντας να εργαστούμε σε αυτή την πλατφόρμα, μας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουμε τα κεφάλαια και γενικά να διαβάσουμε περισσότερο το μάθημα αυτό. And some of them really got creative, and I especially liked the meme of one student who wrote on her Velociraptor, "Reading is dreaming with open eyes." And I said, yes, that's it. I just hope that more students will start thinking like that. Μέσα από το EUfolio ευελπιστούμε ότι ο κάθε μαθητής θα έχει το δικό του πορτφόλιο, το οποίο θα είναι το αποτύπωμα των δεξιοτήτων και των γνώσεων των οποίων έχει αποκτήσει κατά τη διαδικασία της μάθησής του. E-portfolios have the potential to transform the educational landscape because the focus is very much on the process of learning and student-centred learning rather than the product, which is often the focus of summative assessment.